Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, I am going to discuss B1 level Sprechen thema, and the thema is Traumberuf, was wollte ich als Kind werden? My dream job, what would I like to become, or what I wanted to be as a child, what I wanted to become when I was child. So this is my thema, this is my topic, and we are going to discuss this topic in length. It is very important topic for B1 level Sprechen, especially if you are preparing for Sprechen speaking skills. You must have prepared at least 10 to 15 topics in advance, so that during examination you don't get nervous and you are able to speak on whatever topic will be given to you. There is already a book, Übungsprüfungen, which is very good. This book has 15 model test papers, and the link of this book you can find below in the description. So let's start with the topic. Was wollte ich werden, als ich Kind war? Or mein Traumjob, you can also say my dream job, my dream profession. Als Kind wollte ich immer Ingenieur werden. Ich mag den Beruf. Ich wollte immer ein Ingenieur werden und mit den Maschinen arbeiten. Das ist auch mein Traumberuf. Das wollte ich gern. Ich habe Wissenschaft studiert. Das ist sehr gut. Das gefällt mir. Das war mein Traum, eines Tages Ingenieur zu werden. Aber ich bin heute ein Lehrer. Das gefällt mir auch. Ich bin Deutschlehrer. Ich unterrichte Deutsch. Das gefällt mir. Das finde ich prima. Aber als Kind hatte ich etwas anderes. Wollte ich etwas anderes. Ich wollte Ingenieur werden. Ich habe Wissenschaft studiert. Ich habe auch viele Ingenieure gesehen. Also sie arbeiten mit den Maschinen. Sie haben mit den Maschinen zu tun. Okay, ihre Arbeit geht mit den Maschinen um. Das war mein Traumberuf. Denn ein Ingenieur verdient viel Geld. Und Geld ist auch wichtig im Leben. Mir gefällt Geld. Obwohl ich heute auch gut Geld verdiene. Als Kind wollte ich Ingenieur werden und viel Geld verdienen. In meinem Land gibt es viele Ingenieure. Sie verdienen gut, sie verdienen viel Geld. Sie arbeiten bei einer Firma und die Firma ist auch sehr bekannt. Viele Mitarbeiter bei einer Firma. Sie verdienen gut. Sie haben Freitage, 2 Tage frei in der Woche. Manchmal Wochenende oder Montag oder Dienstag. Das hängt von der Firma ab und das hängt von der Abteilung ab. Das gefällt mir. Deshalb wollte ich auch Ingenieur werden. Mein Vater war auch Ingenieur. Ich wollte auch so viel Geld verdienen wie mein Vater. So ich wollte auch viel Geld verdienen. Geld ist nicht wichtig für mich, aber das Arbeitsklima gefällt mir. Wenn man bei einer Firma arbeitet, hat man gutes Arbeitsklima. Und Arbeitsklima gefällt mir. Ich mag mit den Maschinen arbeiten. Ich wollte immer mit den Maschinen arbeiten. Das gefällt mir. Das finde ich super. Ich wollte bei einer bekannten Firma arbeiten. Ich wollte in Deutschland arbeiten. In Deutschland gibt es viele bekannte Firmen, weltbekannte Firmen. Diese Firmen befinden sich in Deutschland. Und es gibt auch Mitarbeiter, die nicht nur in Deutschland wohnen, sondern auch in Asien, in Australien, in Amerika. Man lernt neue Leute kennen, wenn man bei einer Firma arbeitet. Man verbessert seine Kommunikationsskills. Man lernt viel, wenn man bei einer Firma arbeitet. Es gibt es gibt Fortbildungsprogramm bei einer Firma, in dem man viele neue Dinge lernt. Das gefällt mir. Deshalb wollte ich immer Ingenieur werden. Vielen Dank. So this was the topic that you have to take care. This is the way you have to speak. Although I was speaking a little bit slow, but you can also speak with the same pace, or you can
you speak a little bit faster if it's possible, but you must speak correct without any mistake. Small mistakes can be overlooked, one or two mistakes can be overlooked, but content should also be matched related to your topic. So that is very, very important. If you find this video interesting and useful, hit the like button, share it as much as possible, and keep watching German class, keep learning with me. Bye bye, take care.